Всем привет, друзья! Меня зовут Драник. Это канал PT2. Мы продолжаем Starfield. Вот старайтесь поудобнее. Желаю всем приятного просмотра. Мы продолжаем. Да. На чем мы остановились? Были рудокопом простым. Но вдруг нашли неведомую какую-то руду. То есть я так и не понял, что это такое. И нас переместило куда-то, мы где-то полетали, видели какие-то вещи. Ну, то есть мы их толком-то, можно сказать, и не видели. Вот. Потому что там было, мы не знаем. Просто все пропало, и мы очнулись уже в этом. Ну, типа в госпитале. И нам сказали, что теперь мы капитан корабля и должны лететь, изучать эту неведомую вещь. Так, сейчас мы, получается... Что мы здесь делаем? А, тут побочка. Не, давайте-ка по сюжету пойдем. Хочу я по сюжету идти пока что. Потом, может быть, с побочками разберемся. Так, куда нам? We may be in a United Colonies city, but Constellation is an entirely neutral entity, and always has been. Here we are, the lodge. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Constellation. Captain, everyone will be in the library, just inside. If Barrett were here, he'd probably tell you that you're part of something bigger now, and he hopes you'll make this place your home. Посмотрим. Completely ridiculous. I bet I'll ever win. We appear to have a visitor. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? Пираты напали, Барретт попросил меня достать артефакт. Это не имеет значения, ваш артефакт у меня. Кто вы? Почему бы нам не начать с того, что вы расскажете, что такое созвездие? Ну, пират напал. I see. Vasco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. She's here, with the artifact. Thank you, Matteo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? Да ничего не было, сколько раз. Были яркие огни и музыка. Я не говорю об этом, эта штука чуть не убила меня. Сколько раз это происходило? У кого еще были такие видения? Ну, допустим, мы увидели какой-то яркий свет, а потом все исчезло. Ну, давайте первым. Interesting. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. There. Are you hearing this? Do you all believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, Country, if you expect us to believe in fairy tales... If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But, gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. If you could place it on the table here. That's it. Just like the others. And to imagine, we thought there were only two of them at first. Больше стало. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems.
Still 2,000 credits for our little wager, Godfrey? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting, now would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? Так, я в деле, что будет дальше. Все это уже слишком, мне нужно время, чтобы проветрить голову. Как много вы знаете об артефактах, что они собой представляют. Вы хотите, чтобы я был в созвездии? Что это значит? Короче, я в деле. You should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. Get your feet wet. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? You'll need it out in the field anyway. Я не против. Just mind your head. 80 кредитов, неплохо. I hope you are satisfied with the quarters available to you. So, are you ready to get to work? Да, я сразу сказал, Or что was there готов. something else? So, Mateo, swiped any new religious texts? Да, готов. We're going to be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually. But a tip from the UC Vanguard sounds promising. Maybe this one will turn out better than the last time. Так, моя первая миссия, я взволнован. Хорошо, возможность узнать больше о соседних колониях. Работа ногами никогда не приносит ожидаемых результатов. Ну... Да. Felt the same way when I started too. There's an electricity in the air when you know you're about to uncover something. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself, and for you to learn more about us. I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Сара будет заблокирована как ваш последователь, если вы продолжите. Понял. Ты и я пока не получим артефакт. Вообще-то сначала я хочу кое-что сделать сама. А что я вообще с этого получу? Созвездие из зарплат? Ну, наверное, окей, первое. We'll need to head to Mast. Check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And listen, whatever you were before or whatever you do once you're out there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. Every member of Constellation is their own conscience. Understood? Good. Let's take a little stroll through New Atlantis, shall we? А может сразу на встречу приключениям? Сара... Ладно, почитал, называется. Так. It's been quieter around here ever since Vladimir went to live on the Eye full time. That was intense, wasn't it? The artifacts, I mean. Sorry, this must all be a little overwhelming for you right now. I guess a lot overwhelming, now that I think about it. I'm Noelle. It's really nice to meet you. And thank you for bringing the artifact to us. Сара сказала что-то о месте, где я могу остановиться. Похоже, вы много знаете об артефактах. Мне было интересно узнать о других видах геолого-разведочных. Ну что за геолого-разведочных? Ощущение, что как-то... Ну ладно. Работы помимо артефактов. Видение, которое я видел. Как вы думаете, что это было? Как долго вы работали над этим? Так, насчет этого. Planning on sticking around then? Good. I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated tour. Greetings, Right. Walter So you've Stroud. seen the library. How may I assist obviously. you? Walter's no, I don't need quite anything. proud of the Just, collection, but checking Mateo in. has made more Seeing than how a you're few doing. contributions. At present, Gardens all are out the systems doors are there, functioning well if you need a within moment of quiet established contemplation. parameters.
Emphasis on the quiet part. Well then, At least keep usually. up the good work. Let's head Yes, upstairs. Walter Stroud. Sebastian Hi, Banks, Constellation's founder, had this place built decades ago. It was a big to-do at the time, but most people in the city have forgotten we're here. Я как сажусь, у меня больше суставов, еще тратится стамина. Прикольно. So this is the bar. Usually no tender, so help yourself, within reason, of course. Now let's see about that room. You're in luck. We were almost at max occupancy already, but there's still one room up for grabs. It's been nice having the place so full. Вот это совпадение. Могла бы там подождать, бегаешь ты нами. Какие вы медлительные, кошмар. Okay, this'll be you. Common room on one side, so that'll be quiet, and Mateo on the other side, so maybe a little less quiet. I'm sure Sarah has something planned for each of us, so I'd better get back to it. Don't want to keep her waiting too long. Enjoy! Да она сзади нас, вон, вот, видишь, вот она, за нами бегает. Вообще, ну ладно, хрен с тобой. А, все? Куда дальше-то? Так. We need to talk to John Tuala. Bye-bye. А, теперь просто она с нами гоняет не робот, а она. Все, теперь я понял. Все нормально. Я вообще правильно иду? Citizens of the United Colonies to the best of your abilities, and to uphold the values of the Vanguard. Sergeant Yumi's looking for reliable people to help the guard. Sarah, another space explorer. Hey, you ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, earn some credits, even get your UC citizenship? Может быть позже. Сначала нам нужно обсудить дела созвездия. Ага. Я с удовольствием присоединился к авангарду, запишите меня. Нет, спасибо, я лучше буду оставаться... Ну, нет, пока давайте дела созвездия. All right. Can't blame me for trying, right? I mean, I still haven't given up on getting Sarah to re-enlist. It's a game we play. He asks. I say no. Here's what I got for you two. Vanguard volunteer by the name of Moera. Helps patrol the old neighborhood. Sol, Mars, Neptune, you know. The Sol system? Which admiral did he upset to get that posting? He's Martian, born and raised. Not like I can get anyone else to care. Word is he's got some fancy metal ornament he's been showing off to the old grounders. Matches that description Sarah gave me. Мы поговорим с ним. Я уверен, что мы сможем сделать ему хорошее предложение. Научное открытие, используемое как украшение возмущения. Если он находится в патруле, то может подвергать наш объект опасности. Так, ладно. Sol system is a lot of planets, but a vet like Moera will be checking in at Sidonia on the regular. You mean hitting the bars, don't you, John? Hey, nothing wrong with a little refresh between patrols. Anything for Sarah. UC always takes care of its own.
Even the prodigal children. Oh, brother. I'm serious about that recruitment offer, by the way. You just come talk to me when you're ready. UC is a good friend to have. Пойдем. А где лестница туда? Не здесь явно. Блин, стамины вообще не хватает. Как туда спуститься-то? А, вон, вижу всё. Ой. У меня ощущение, как будто графика плохая. Ну, типа, я не знаю, она вроде бы нормальная, а вроде как-то ненормальная. Может, просто кажется. Или просто глаза к другой графике привыкли. I've flown across most of the settled systems in all manners of spacecraft, and yet I still get Тут вообще sick все on the мутно. nut. А, ну дождь типа идет, окей. Так, 5 сек. Ой. Да, экран. Может, на ультра перейти? Я бы не сказал, что тут прям сильно что-то Ah, I've изменилось. always но liked that statue. It's beautiful, isn't it? I wonder what the artist was trying to represent. You will be scanned as you enter the city. Security scanners, chemical sniffers. The United Colonies sure isn't taking any chances. То, что звук маленько заикается, за это извиняюсь, это у меня проблема наушников. Я не знаю, почему-то... Вот именно, да. Почему-то наушники, когда начинается более сильная нагрузка, например, на процессор, либо на видеуху, начинают троить. Так. Нам туда, да? You are entering United Colony space. Maintain course and prepare to be scanned. You're cleared to land. Enjoy your stay at Sidonia. I wonder if the Broken Spear is still open. It's the only decent place in town to grab a drink. Ух ты, ёп, как я без костюма вышел. Я еще думаю, что это меня так дамажит. Конечно.
Использование чего определенных консольных команд. Ну, ладно. Случайно консоль открыл, походу. Вау. Heat leeches in the engines, leeches on the hull, multiple leeches in the grav drive. Suppose that would explain the brownouts. So, what is going to run? Это наша подруга. Я нас на не полетела. The Lux condos aren't anything special. What do you mean there's no work? Look at this place. I can't imagine being cramped down here, choking on the fumes and the dust. No trees, no grass. It's depressing. Miners pretty much run the Possible they may not extend it. This is bullshit. Mars is ripe with resources, which means there's always going to be. Keep it simple or keep to yourself. But it turns out it We'll was be just happy. another deep water deposit. He ain't been around. Went off on patrol. Hasn't been back in since. We're starting to think it might be time to pour one out to the blackest sea. Могли бы разыскать его, если бы вы знали маршрут его патрулирования. Так, я не собираюсь бросать храброго солдата, помогите нам найти его. Космос не добр заблудшим, его ждут неприятности или еще что похуже. Ну, короче, мы его найдем. Believe me, I've heard it. After about round 3 or 4 was all he would talk about. And he's got a voice that carries. Look, nothing more I'd love than to help out a fellow Martian. Especially one that's missing. But... He has a tab, and you don't know if he's coming back. It's a lot of credits, okay? I let it slide for a long time because he's a regular, but if I'm out all that money, I got problems. What do you say? Оплатите его счет убеждений. Ему может понадобиться помощь. Вы не должны назначать цену за это. Сара Морган. Пропустите ту часть, где вы признаете, что лжете. Ну-ка. Come on. Life on Sidonia ain't hard enough. You're gonna guilt trip me? Что для тебя важнее, деньги или жизнь Моары? Я хочу, чтобы вы представили его там, один, и вот вы протягиваете ему деньги. С каждой минутой он может оказаться в опасности. Да. Yeah. I get your point. Мы можем быть единственными, кто сможет его найти. And maybe he's not gonna get found. I'm out the cash either way. Какой-то. Я уверен, что мы сможем что-нибудь придумать. Я хочу, чтобы вы представили его там. Давай вот это попробуем. I want him found. I do. All right, I give up. Just trying to earn a living here. Last time he was here, Moira kept yelling about the Lady of Love, singing songs, all that kind of thing. Venus? That's only one planet. Hardly an entire patrol route. I got what I got, okay? Fine. We'll make do. Come on, forget it. Let's get out of here. Мастера Maybe it's not too убеждения. late to catch a ride back home. В смысле, ну что, вокруг всей Венеры летать его искать? Ой, тут стекло. Take care of your ship. Could end up costing you otherwise. Caution. Subterranean particle detonation imminent. Что, где взорвалось? Хотя звук, как будто ракета улетела. Но я что-то ничего не видел. Высоко.
All right, let's get this crate into space. Самотый ящик, отличный корабль. I'm your Venus, I'm your fire desire. Так. Ой, как светло. Ой, как светло. А Венера, ну, странно, тоже, да, конечно, сказать, Венера. Нам вокруг все Венеры, на самом деле, что ли, летать, искать его. Говорите с Сарой? Hello, what do we have here? See that? I'll let you guess what happened. Ой, сорян, я пропускал. Я думал, как встать, я думал, надо встать и с ней поговорить. Ладно. Вряд ли они знают, где находится наш авангард. Почему зелоты Вааруна находятся здесь, возле Венеры? Видите ли вы где-нибудь корабль авангарда Мара? No other ship readings in the area. And I doubt they'd be so calm if a vanguard had flown by recently. No, but I think I see something else that might. There's a UC satellite beacon hovering distressingly close to those Varun ships. If we can get close enough to it, we could download its logs and figure out where our vanguard was heading to next. Поэтому нам нужно добраться до маяка, не подвергаясь нападению. Я открываю огонь. Ага, ну давайте попробуем потихонечку. Minimal ship power. Go slow. We grab the data on that satellite and jump away. Так, минимизируйте мощность систем корабля, чтобы избежать обнаружения. Такие системы, как оружие и щиты, легче обнаружены. Понятно. Для достижения максимальной скрытности отключите все системы, кроме одной или двух планок в двигателях, точнее. И держитесь как можно дальше от вражеских кораблей. Подойдите на расстоянии 500 метров к спутниковому маяку, чтобы активировать его. Тихо, хватай. Oh, great serpent, bless this communion that we may walk in Janan Verun's footsteps. That he jumped from the soul system out into the beyond and touched your magnificence. That he learned the truth of the shrouding, the coming eternal embrace. That you will reward the promised and cast the accursed into shadow. И нам так и ползти, типа? Конечно, это так глупо. Такой, типа, корабль не маленький, летит так аккуратненько, и его, типа, не запалят. Ну, он такой себе. Ну, мы ползем. Потихонечку, помаленечку. Oh, that's not good. Easy peasy lemon squeeze. And everything around it was abandoned a long time ago. And the old star yards are crawling with spacers and other scavengers. Так, надо систему включить.
А дальше? There it is. This is where the first interstellar ships were made. People still use their modules, even though their star yard hasn't been running in forever. Давайте посмотрим, находится ли авангард Муара в этом звездном дворе. Забудьте о поисках артефакта, я хочу погулять по Луне. А что же все-таки случилось с Землей? Почему мы ее покинули? Keep your weapons ready. Never know who else might be scavenging there. Угу. Большинство звездных станций и кораблей могут быть состыкованы, что позволяет подняться на борт. Для этого необходимо выбрать корабль в HUD точнее, или HUD, ну или HUD, а затем подлететь к нему достаточно близко, чтобы появилось приглашение к стыковке. Понял. Пойдем. Ugh, recycled air. Just isn't the same as the real. 2 steps in, and we're already looking at a corpse. Okay, it's not Vanguard Moara. Блин, я думаю, просто откроется. Ну. This won't be your last Если encounter не with the просто, я space стрельбу, crew. да, я стрельбу сюда. They pillage abandoned Я facilities. даже ее вижу. Big mistake. Get here! That was an ecliptic mercenary. What are they doing here? Scavenging a star yard is a bit low end for them. Понял. Ну вылез. Тихо. Как там хилиться-то? Я забыл, как хилиться. Нет. Так, может? Нет, так. Нет. Кошмар, я забыл, как хилиться. На 0. Ты куда? А почему, кстати, она без скафандра? Зачем она стреляет? Остановиться тоже против нас? Нет, патрон. Ой, как же тут боевка еще в прошлой серии говорил, тут очень неудобная. Might as well take what we can. Badly for you. Давай, драться, давай. Кстати, почему они какого такого уровня? Если я какого там 3-го или 4-го, 12. Тихо. Ой.
Go down. Cover me. Maintaining visual. Да. Игра боёвка тут очень глупая. Ну то есть тут стрельба неудобная. И вообще. Ну. Ладно, бывает. This is Vanguard Moira. Sorry if I had to reclaim some UC property, but this whole star yard is overrun. I've patched up my ship and I'm heading to Neptune. Going to put in another request to get the fleet out here to deal with these spacers. But until then, if any of you thugs are listening, I'm the damn ghost stealing your stuff in the night. Clear out while you have the chance. На корабль обратно идем. Keep my attention. Кто из нас победит, друг? Ты или я? А? Походу я. Безумный берсерк с топором, блин. А чё он расслабляется? Не время расслабляться. Здрасте, ребят. Домой на корабль. Стаковались, валим. Плохая станция, неприятная. Там что-то все дерутся, все стреляются. А, он тут. Что, в смысле, не понял. Так, стоять. А, можно же вроде бы... Ну что, нет. Нам же не сюда, правильно? Это Луна, потому что... А он сказал, что он на Нептуне. Где Нептун? Юпитер, Уран, Марс. Тут какая-то... А, вот Нептун. Как все переместиться? Да. Только мини-курс, а можно сюда прилететь сразу? А, вот путешествие. Не вижу. За Меркурием, Венера, вижу Землю, дальше Марс, вот Юпитер, Сатурн, за Уран, за Нептун. Wait, you see that? There's a ship just drifting out there. No time to take in the sights. That could be our vanguard. Something's wrong. The ship's weapons are powering up. Get ready. Стоять. Неудобно как-то. If you stop shooting at us, we'd be more than happy to respond. White-lined a couple of them, but they've locked me down. Really could use an assist. We blow that ship out of the stars, he's dead and our artifact's gone. We're going to have to board. Target the engines. Once they stall out, we'll have our chance. Где ты, пес?
Большинство вражеских кораблей можно взять на абордаж, как только их двигатель будет остановлен. Прежде чем причалить к кораблю, необходимо подлететь к нему вплотную, так как только бы вы высадитесь на борт, ожидайте, что экипаж корабля будет сопротивляться. That's it. Start the docking routine. Come on. Let's go rescue that Vanguard. Так, секундочку. Тут всякие фигни понабирали. 17 топориков. Неплохо. Не то. А, вот так вроде. Да, вот так. Надо сюда взять. Скафандр есть новый. А, вот он. Но он хуже, да? Физически тепловой лучше. От коррозии лучше. Энергия выше. Физический дамаг меньше. Ладно, наши ставим. Шлемаки все те же самые. О, кстати. Конечно, выглядит он не очень, но все равно. Одежку какую-то нашли. Но боеприпасы есть, метод помощи понятно, все, ладно, нормально. Captain on deck. Да, я заблудился. А, все. Ты там идешь? Она с нами не пошла, что ли? Нам явно не сюда. Почему она без скафандра? Меня вот это интересует. Стой, ничего не понимаю. Кто это сказал? Я либо что-то не замечаю. Ты нам что-нибудь подскажешь? We need to rescue that Vanguard. Until later. А, вот еще две. Как мне тут не нравится боевка, ужас. Друг, мы тебя тут ищем по всей системе. А ты тут лишь отдыхаешь. Am I glad to meet whoever you two are? Looks like we're all in one piece. Any day you walk away from, right? Мы из группы «Исследовать Созвездия», нам нужно поговорить. What? You guys still exist? Man, I've only heard stories. We've heard stories too, about a strange object you found on patrol. So, you know what that thing is? I tried to hawk it in Sidonia, and the guy thought I was peddling phony titanium.
It doesn't play nice with scanners. It'd be worthless to someone trying to flip rare minerals quickly. So you're saying I shouldn't be using it as a hood ornament? Ну а шо, как само собой будет лучше? Hey, I'll trade some weird space rock for a rescue anytime. Hope you figure out whatever that thing is. Let's grab the artifact. Good work. Лучше не будет? Let's get back to the lodge. Пойдем. Ой, стыковка. Какой же он неповоротливый. Такое ощущение, что просто на все кнопки нажимает. Как там гравий-прыжок выпускается? Просто на все таких пока не получится. This is United Colonies space. Maintain current course while we scan for contraband. Что я высадиться не могу? Ну вот, цель посадки. Ничего не понял. Нас сканировало. Что-то я не заметил, что нас сканируют. Painful memories or not, it's good to be home. I am at your service, Captain. It fits. Energy spiked a bit, but it's restabilized. Is there anything new showing up? No, it's the same as before. There's a massive output as the artifact is added, then it harmonizes. Like it's waiting for the others. That's speculation, but I think you're right. We need more. Here. You've earned this. Welcome to Constellation. As a full member this time. Для меня большая честь принять это. Я ожидал шампанского. Что значит быть полноправным членом? Ну, я ожидал шампанского. Well, if you ever find a relic bottle from Earth, we'll all be happy to share it with you. By the way, how would you like to keep traveling together? I'm not sitting behind my desk for this. These artifacts are a new chapter for Constellation, and I'm going to be out there for it. And I want you out there as well. You got results. I need someone like you watching my back. Ты поняла, Сара? Давай вернемся туда. Я лучше работаю один. Может, одному гонять без него? Хотя нет, пусть с нами катается. All right. We've got a few more leads we should talk about. First, there's an expedition that Samco has been putting together. It's in Freestar Collective Space, and he knows it inside and out. There's also the Eye, our star station in orbit. About time for you to meet Vladimir. He's been hard at work tracking down more anomalies. And last but not least, Noel. Have we heard anything from Barrett yet? A courier from Argos Extractors came by to let us know they're packing up the operation on Vectera. But that's it, no other word. That's not good. We should get over there and check on Barrett in person. It's all important, but if you want a direction, I'd grab Barrett first. He's not just an old friend. He's been all over the settled systems.
Maybe another time. Так, ой, не то. Да, наверное, назад вот с этого начнем. Кажется, она говорит, в первую очередь лучше поговорить с Бартом, значит, отправимся к Барту. I hope you are satisfied with the quarters available to Ну, you. это уже, я думаю, в следующей серии будет. Да? We've always considered ourselves explorers. Уйди! This really is uncharted Ну, territory, уйди. isn't it? Да уйди, не для тебя. Вот, все. Пока что подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите свои комментарии, обязательно подписывайтесь на мой Twitch канал. Также не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Следующая серия будет, ну, я думаю, уже, наверное, завтра. Так что скоро увидимся и всем пока.